Hello, Namaste. Welcome to Happy Family Chronicles. இன்னைக்கு நாம பெப்பர் காரசோ அதாவது மிளகு காரசோ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். We are going to make pepper Kara Sev. So let us see what are the ingredients required for the same. 2 cup besan கடலை மாவு, half cup rice flour, 1 tablespoon pepper நல்ல மிளகு, மிளகு. அப்புறம் half teaspoon ஜீரகம், ஜீரா, half teaspoon ஜீரா, chilli powder 1 teaspoon, salt as required, 1/4 pinch of soda powder and half teaspoon of hing, that is Kara Asafoetida. So let us start. And we need hot oil also, so I have kept the pan to heat. கொஞ்சம் சூடு எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் இதான் ஒன்று வேணும். And also we are switching on the pan also. I am adding 2 tablespoons of oil. Now we are adding besan கடலை மாவு, 2 cup besan, 2 cup besan போட்டிருக்கோம், கடலை மாவு போட்டிருக்கோம், half cup அரிசி மாவு rice flour and half teaspoon of Kara Hing. தேவையான உப்பு 3/4 teaspoon of உப்பு போட்டிருக்கேன் and 1 pinch of soda powder and half a teaspoon of chilli powder and crush the pepper. Now let us add the crushed pepper powder and let us crush the jeera also. Crushed jeera கொஞ்சம் பொடிச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துறலாம். mix பண்ணுவோம். Let us mix everything. This is a very easy recipe. Now we have to pour the hot oil, 2 tablespoons of hot oil. Now let us mix the flour. Don't put your hands inside when you put the oil. First mix it with a ladle. முத வந்து கையை அப்படியே உள்ள விட்டுறாதீங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கையை விட்டு வருவாங்க. எண்ணெய் சூடாக்கிக்கலாம். Let us add oil into the pan. Now let us add lukewarm water. கை பொறுக்கிற தண்ணி லைட்டாக சூடு பண்ணி கை பொறுக்கிற தண்ணியில் சின்சாக போடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும், சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும். இல்லை ஸ்லைட்லி லூசர் தேன் த ரொட்டி ஃப்ளோர். ஸோ after taking the first batch, the other you should cover the other with a wet cloth, otherwise it will get dry easily. ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வைங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம அட்டெம்ப்ட் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு உருண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது சிங்கிள் ஹோல் we have to put the single hole ஜாலி. அப்புறம் அதை வந்து மாவை வந்து நம்ம வந்து சேவ் ப்ரெஸ்ஸில் போட்டுருவோம். we have to check it, the single one. Okay, so let us put it into the pan. Come. Now let us check whether the oil is hot or not. If you put the batter is light small piece, it should come upside. மேலே வரணும் வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா? அப்போது ஆயில் சூடாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். We have to flip it out. The bubble should subside. If you have this type of our ladle, you can use this type. You can use like this also. So நம்ம காரசோ crispy tasty மிளகு காரசோ ready. மிளகு காரசோ pepper காரசோ is ready now, very crispy, you can see. And if you want to break it, it will break like this. Look how crispy it is. We have made it with the save press, and this one with the ladle. Techi karachu means we pressed it like this. In the both ends, this one it is cooked properly, and here look here, its whiteness you can see. This is the difference. So this is the Tej Karasu. This is traditional. So please try it at home and let us know how it was. And வீட்டில் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இன்னும் இந்த வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இவ்வளோ பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நாங்கள் இன்னும் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கட்டும். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த bell button.
and we will meet with a new recipe very, very soon. Thank you. Bye.